Friends, we are here today to discuss about on the subject Atma Jnana, especially what is Atma Jnana? This is the question you have asked me. To know Atma Jnana, you must know what is Atman. You can't see Atman. There is no way to experience Atman by ordinary means. To have Atma Jnana or to get oneself introduced to Atman, you must have an instrument of human instrument which has already experienced Atman. That means, indirectly I mean, a guru is necessary. Guru is a human being. Mostly, in most of the cases, human being. Through this human being, whom you accept him as a guru, he can part his experience. Without Guru, Atma Jnana is almost impossible. Unless and otherwise you had experience of Atman in your previous life. Perhaps it was not completed in the previous, you may be continuing in this life with the help of same Guru or similar Guru. So, Atma Jnana cannot be explained through any instrument or any other life which is lesser than human life. For any human being to know Atman, he must have a guru, especially a human being. There may be exception cases. One might have got Atma Jnana through other than human being, some other being, living being. That we need not bother now. Our botheration is only to know Atma Jnana. What is this Atma Jnana? To know Atman, I would like to give you a simple example of roaring sea. Sea is roaring with a sound. Wherever you go throughout the world, sea is roaring. Maybe more or less similar roaring in every part of the world. Some places the sound of sea is low, some places the sound of sea is very high.
It all depends upon the atmosphere. Sea has been roaring and the high waves are slashing on the shore every minute or every second, depending upon the intensity of the waves. These waves are slashing for more than said to be 45,000 million years. Since 45,000 million years, waves are slashing the shore. But what is the purpose? What is the purpose of this slashing the waves on the shore? Man could not understand. He went on thinking, experimenting, but he failed to understand why this is happening. But slowly, human being left his cave life. In the early days of human life, human being was living inside a cave, afraid of big dinosaurs. Before dinosaurs, there were big flying birds, man-eater birds, which is of huge size, 10 to 20 meters wings. They were catching human beings and flying from mountain to mountain and eating. Human beings were the prey for the flying birds, wild birds. Even now our scientists have traced such a big bird not in our solar system. Nearer to our solar system, in the galaxy, they have found an earth which is not progressed as much as our earth, where today the big flying birds are ruling the planet. They are living on the animals. They can catch even a big elephant and carry in their legs. Then you can think of the size of the bird. In such places, man may be afraid of such birds and he is inside the cave. Sitting inside the caves, he may be observing from holes where the bird is coming. Birds cannot catch him when he was inside a cave, because bird is so big. When he comes out, suddenly bird may come and catch him. So, but man has got more intelligence. He prepared the instruments, sharp instruments, with which, or sharp stones, he fought with the birds and went on killing the birds. Meanwhile, dinosaurs came up and there was a fight, said to be a fight between dinosaurs and birds. Dinosaurs are more stronger and bigger than birds. But birds are flying, that's why they could not catch the dinosaurs so easily. But there must have been a severe fight. And finally, dinosaurs have killed the birds, and birds are not to be seen today. The man-eater birds are no more on this earth.
but they still exist in some parts of the galaxy, not in our solar system, some parts of it. Similarly, dinosaurs are killed by intelligent man by sitting inside the cave, using the strong instruments, and in his own intelligence he might have killed these dinosaurs. And he took charge of the earth. Today man is in charge of the earth. He can do or undo anything on this earth. But human being is not aware that something is controlling him. What is that something? See, when a boy meets a girl, matured boy and matured girl meet, they get attracted. They lose their sense of justification. They are attracted by whom? They do not know. At that particular moment of time, they are unaware that something is making them near, boy and girl. If both are boys, there is no attraction. But if one boy and girl, say 18 and 21 years, or 20 or 30, 25 years, a matured age, they get attracted. They never think future nor the past, nothing. On the moment, they want to unite. They want to love. They are attracted. They call it as love. It's not love. But attraction is there. That attraction, resultant of this attraction is new creation. Birth of a new baby. So who is responsible for creation? If you carefully take account, the real cause for creation is neither the boy nor the girl. The reason for creation is mind. This was not understood by science until recently. The great sage Adi Shankara alone brought out in his theory that creation is not creating, nature is not creating, mind is creating. Mind is the creation. He found out it. In his Atma Jnana, he has narrated it. Many of the saints disagree with him, but it appears he is perfectly right. Anywhere, everywhere, anything may happen. The main reason for creation is mind only. Means mind has got the primary importance. Mind should be given primary importance. Yes, this is the basic of Atma Jnana. Basis of Atma Jnana. If you understand this only, you will understand Atma Jnana. Otherwise your reply will be hodgepodge. You give some reply without thinking, without have a basic strength of creation. We all think the boy and girl are attracted and somebody misled them and finally they get a child. It's not so. It is the mind attraction. Union of mind, both of them, maybe temporarily or permanently, created a child or a creation began. This is so with nature also. Any flower, any tree yielding the fruits is attraction between the flowers.
And bee is the agent for that. Mind of the bee is the agent. There also mind plays an important role. So mind is not seen, but mind has its own importance. That's why the secret of every creation is mind, which man understood very recently. Till then he was thinking nature itself is a big force which creates. No. If we go through the philosophy of various philosophers, everybody is telling the creation cause is nature itself. But latest view is the mind only, and it is a truth also. Okay, knowing this, going deep into this subject is Atma Jnana. Now I explained you what is Atma Jnana, not in depth, but the center point of Atma Jnana is mind. Creation especially, center point of creation is Atma Jnana, is mind. If we are able to control the mind, we can experience Atman. Who has to control the mind? Not a third person can create a mind. Do you know what is mind? No. None of us know what is mind. But no, we know we have a mind. But our knowledge regarding mind is very little. We think we know everything. And we speak on mind. That is nothing but ego. Whatever knowledge you have on mind, you will lose it by if ego enters. The main enmity to destruct the mind power is your ego. Anybody who has got ego, he will not understand what is mind. He will succumb to the mind and he will be a failure in his life. Whatever life he has undergone, you can go through, you will find here he has collapsed, here he did a mistake, here he has gone, finished, finally he dies in the hands of mind. This is the fact with almost all creatures on this earth. So, mind is the very, very important structure for creation. Now, let us take sea. We have begun with sea. Sea waves. Sea is functioning, or sea waves are jumping up and down with the help of first is sky. Vast sky is there. Sea can jump any height. It won't, the water will not jump beyond certain meters, but it has got a freedom to jump. So sky gives every opportunity for the water to jump up. And the water, what is water? Think, what is water? Water is created by, scientifically, H2O. 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. It is prepared in the nature due to extreme heat. The hydrogen oxygen assimilated and became water. Maybe 45,000 millions ago, the temperature of this earth was so high that provided oxygen and hydrogen to unite. Again,
It can't unite. Uniting of oxygen and hydrogen, there is a catalyst that is experimented in the chemistry laboratory, formation of water. In a test tube we can prepare water, but we have to use a catalyst. In the laboratory we say catalyst. It is not catalyst. Again it is mind. Passing electric spark, oxygen and hydrogen mixed together. It makes a sound, tap. It creates a sound, and then oxygen and hydrogen mixes inside a test tube. From this we can understand, or we feel, this has happened in the nature. When thunder and lightning comes, thunder is the catalyst, lightning is the source, and water is formed. Water in the atmosphere is formed. Formation of water happened like that. Maybe one of the causes. There may be many other causes. I am not such a big scientist to explain in depth, but I am telling the basic of science of combination of hydrogen 2 molecules and oxygen 1 molecule, H2O. Suddenly, thunder and lightning. Slowly water formed to such an extent, 3/4 of the earth covered by water today. And big sea is there. Age of the sea, scientists say 45,000 million years. Since so many years, what is the work of the sea waves? Slashing the shore. Sea waves jump up and slash the shore. Once it is slashed the shore, waves have gone, wind has taken it back again to the high sea. But it won't stop there. Again that wave comes up and slashes. How many times? It is going on happening every minute, every second maybe. Not one place. Throughout the earth, where water is there, waves are there. Within 10 meters also waves come. Big waves come for 20 meters also. We cannot measure it depending upon the pressure of air and the ability of sky and also the atmospheric pressure. The waves vary depending upon the NTP, normal temperature and pressure. The waves length varies, waves pressure varies. This varying pressure of the waves brings out the formation of the waves in particular direction. I mean to say, the NTP varies in accordance with the movement of moon and sun also and certain other planetary system also. But especially moon has got highest say, highest attraction on water. What is this moon? What is this water? What, dear friends, water is mind. Sea water is the mind of the sea. And the sky, the temperature and pressure of air in the sky is the mind.
varies because of the mind of the waves, mind of the atmosphere. There is a mind, and that mind plays an important role in the sea waves. So what happens? With this mind, with the water and air, also NTP I told you, natural temperature, normal temperature and pressure. Temperature for sea, it is sunlight, makes the temperature vary. At the same time, the gravitational force of the moon, gravitational force of the earth, both combine and make the NTP. And then something new is created there. The mind of the sea, that is sea waves, varies. When it varies, what happens? The mind of all the creatures inside the sea changes. One side, cloud is formed and we will have rains. At the same time, the mind of the sea water varies. Accordingly, fishes come to the upper portion of the water. They will have love affair. All the fishes come and dance and play, and a lot of young ones are formed there. Within 10 feet of the water level, there is a lot of fish grow. Again, mind in the fishes work in accordance with the temperature and the atmospheric pressure. That's why it's not the creation of nature. Hello? Nature is there. Along with the nature, mind plays an important role everywhere. Without mind, there cannot be any creation. That is true in the case of sea water also. I have already explained to you in the beginning, sea water is the mind of sea. But how it plays, that also I told you now. The mind, how it converts the water into an attraction for the beings, the life prevailing inside the water. Their mind changes is because of seawater. The temperature of the seawater also varies in accordance with the nature. The creation plays equal part, but mind is the most important pivot, with important center point for creation. Whatever be creation, every life inside the sea is being created by this process. But inside the sea, we have many other things. One is sky is there, yes, it is nature. Water is there, it is nature. Sunlight is there, it is heat. Then water is already there. Then earth is there. Without earth, nothing can be created. This is known as Panchabhuta in our language. 5 elements. These 5 elements can dance only in the presence of mind. If mind is absent, there cannot be any creation. Up to this, I have explained you in our previous class.
Now I want to ask you a question. How the first creation began? Earth came to existence. How earth came to existence? Through sun, part of sun. Sun is exploded and different pieces of sun became planets. We know that. Some planets further cut into pieces and they become sub-planets. Rahu, Ketu, etc. which is Jupiter. Jupiter is a big planet. Saturn is a big planet. Earth is smaller planet. We do not know how Jupiter and Saturn are working. They are bigger than Earth. There must be some life is there in Saturn and Jupiter, but really human being is there, is the question. Scientists feel there is no human beings on Saturn and Jupiter. Saturn and Jupiter has got life. Means plants are there, greeneries are there, plants are there. There must be birds, there must be some animals, some smaller animals, everything must be there. It is only presumption. But man could not go to Jupiter or Saturn. It is only a presumption. But yogi can go. And yogi said there are beings, a special type of human beings are there in Jupiter. We have to see. But as a human being, when you get an ability to travel through your psychic body, you can visit Jupiter. How, if you ask, how to visit Jupiter? Without a vehicle, no vehicle is required. Can you tell me how you will visit Jupiter? Possible. Let us not think about it. Let us think how to get introduced to our psychic body. Because we are so small, we have no knowledge about our life force inside, life body inside. Life body inside is very, very important. Can you tell me? This is Atma Jnana. I told you, life body inside you is a separate body. It is very important for a study of Atma Jnana. Why? You join a guru and try to explain, let him explain you what is Atma Jnana and what is life body. That is why it is known as Jivatma. Nobody say Atman. Atman doesn't exist alone. Atman always being surrendered by Jiva. Life. Life force is the primary Shakti, power of God. So God and God's power both are together known as Jivatma. To make a study of Jivatma is Atma Jnana. After studying Jivatma, Atma Jnana, we can go for Brahma Jnana. It's not difficult, easy. What is Atma Jnana? You have to make a study. So, for this class, this much is sufficient, I feel. We have already explained you Panchabhuta, 5 elements. Through 5 elements, how the mind came out. From the mind, with the help of the mind, various creatures have developed
See, I am using the word various creatures in the sea, they have developed, but they never took birth. How the first creature took birth. First creature, how it entered this sea water. Sea water is the mind of earth. Mind of the earth is sea water. But how life came into existence inside the sea water is the question. Come on, this is the question I am throwing to you all, my friends. You answer this. Once you answer, the remaining part of our discussion becomes very easy. How first life came to this earth when there were no life at all on this earth. Something has to come. Something cannot come just like that. There is universal law. If two persons come to earth together and live on this earth, before they die, they will have half a dozen children. Then human being will grow. I agree with you. But how first life entered this earth? That is again Atma Jnana. Or you may call it as Brahma Jnana also, I don't mind. But try to think about this. Try to develop your knowledge. This is needed for our younger generation. What you have studied, what you studied is a purchase of a degree certificate for a square meal. You are earning your everyday meal through a small job. There is neither Brahma Jnana nor Atma Jnana. That job gives you some money, good or bad, whatever work you do, you get some money and your livelihood proceeds, goes. But man is not meant for only living on this planet. You have got lot of scope inside you, but you don't have jnana. You don't have required intelligence to operate the jnana, operate the wisdom. You have wisdom box, wisdom computer inside you, but you do not know how to operate it. Now today I have given you the instrument to operate, that is mind. But you do not know how to operate the mind. You have mind, but you can't operate it. If you know how to operate mind, then you can penetrate into the working area of mind. It is classified into various compartments. Through different compartments you can travel vast space, maybe throughout the universe. Traveling throughout the universe with the help of your mind, it is possible. Because computer is there not only inside you, computer is there inside every human being. Also computer is there in the universe. You can connect the universal computer and the computer inside your mind. You can use your computer of your mind and also slowly learn to connect the computer of various animals. For example, you know how to connect the brain computer of a cow along with your computer. Brain slowly will understand how you can connect it to universal computer. You must have an interest to do that. For that you have to take care of a cow.
You don't want to take care of a cow. Oh, that is not possible for you. But cow is the easiest animal. You can take care of it. Cow's computer. First, the love of the cow you try to gain. Not that you are loving the cow must love you. For that you have to take care of one cow for you only. You may come to ashram and see a cow and embrace. No, that is not going to help you. Rather, it is going to trouble you. Because without studying the nature of cow's mind, cow's behavior, living with it for at least 5 to 10 years, you make an experiment and you spoil that cow with all your negatives. That is not experiment. It should be scientific experiment. You should live with the cow, pass on your love, receive the love, you live with the cow. Don't do any other work. Because living with the cow becomes a meditation. Living with the cow, you know how to control your mind. Living with the cow knows how to handle your mind. Both of you become friends. Why I selected cow instead of another human being? Human being is crooked and he will bluff. He will tell a lie, I know everything. You can see that human beings, they talk as if they know everything. That is your failure. You can never achieve anything by that. But cow has got normal behavior and normal intelligence better than human being. It will never boast. It doesn't know ego. It is a plain animal. It is giving you plain love. And laboratory formation inside Indian cow of Kapila, that is Krishna's time cow, will give special energy to your brain. You can make research in this and learn how to transfer your love to cow and cow's love to you. Then slowly cow will help you to go out with other creatures to control through the mind of cow or mind of yourself. So lot of experiment can be done. But who has got interest today? Nobody is interested in learning the mind. Rather, we are on the field of spoiling the mind. Actually, we are spoiling the mind. We don't want cow. We don't want to love cow. We don't want to take care of the cow. We want to purchase a mobile and live with it. That is your funeral. All your mental abilities are lost by using the mobile. That is how you are spoiling your children. In the future generation, you will find children are dead slow. Because they have computer, they work with the mobile and mobile is fast. Now calculator is not there. In our younger days we used to calculate with the mind only. Today calculator nothing is required, mobile is there. With mobile they use everything. 1 plus 1, they don't know how much. They use 1 plus 1 and see the result 2. They say 2. That is not intelligence. I myself worked in bank. During that period of my younger days, there was no calculator, no computer. The computer came to the banking circle only after my retirement. I used to sum total more than 1,000 pages per day. There are occasions 1,000 pages we are going on adding through our brain. Brain became very sharp. And that is the result why today I am
not getting any brain sickness, nor any eye problems. Nothing. Because brain was working every day. Add, calculate, divide, subtract, everything by mind. No computer, no instrument, nothing else. Mistakes do happen. Finding out the mistake also we used to do. Suddenly I get 100 rupees difference in banking account. I understand. 2 zeros have been left out somewhere and one is added somewhere from one row to another row going, one is left out. I can find out the mistake very quickly. Because by practice we understand. Similarly, if you train the mind of the cow and yourself, there is a bridge between you and the cow. There is a mental bridge. You will know how to develop the cow. You can bring the psychic body of the cow outside. When the psychic body comes out, the cow starts dancing, licking, embracing, everything it will do. There are so many secrets I cannot explain it through my words. We can make use of the cow as a divine source, and one day, if I live, I may be able to connect the universal computer to the cow and know many things. Friends, why I am telling all these secrets? Because we are having growing children. Only India has got precious children. Today, as on date, exactly as on date, no countries have intelligent children like India. Because Indian children are still very precious and their mind is pure, especially villagers. Villagers are not totally spoiled. Something is spoiled because of computer and your mobile. But still we can control them, we can train them. This opportunity is a last chance for our generation. If we lose this chance, this earth will go. The human tradition on this life, human generation on this earth will come to an end. So, make the best use of our children. I am using cows as my tools. I don't have children to make use of it. But cows are better than children in many aspects because they have got higher intelligence. Unfortunately, we don't have such precious cow anywhere on this earth. Those cows belong to Lord Krishna. Krishna's period cows we are having, our ashram is having, nowhere on this earth. We have got a golden opportunity to keep that laboratory, to pass on the love and intelligence between cow and human beings. We are doing that research. We want your help. We want some scientists to join us so that we can improve upon the life of the cows and life of our future children. We can make the cow as just like a computer. Harmless mobile. Cow is an harmless mobile. It will help you in many ways like mobile, but it is not like our mobile technology. It is not a gadget of mechanical instrument, whereas cow is a live instrument with love. Such an instrument you will never find on this earth. That too pertaining to Krishna's time. Lord Krishna, how he trained his cows, even today we can make use of it.
And he has got Goloka. That Goloka can be connected through our Kapila cows. I am striving hard for this, but I don't have time and opportunities, because we spend most of the time to take care of these cows, shortage of food, shortage of money for the facilities, shortage of money for the experiment of these cows. There are wonderful things we can bring out through Kapila cows. That's why I am asking you another question. What is the goal of your life? Is it mobile? Is it make more and more money and build a beautiful house and one day you die? For nothing. You are not gaining anything, neither money, nor the house, nor your and your achievement is zero. If you are really intelligent, take care of a cow for yourself, 1 or 2 or 3 cows, and begin a laboratory of your own. You will have wonderful experiences. You may ask, why can't I do in the ashram? In the ashram, more than 2-3 people are there, it will be spoiled. Because we can't control the ego of our own shishyas. Because 90% of shishyas are bogus only. They want money only. They want to see they gain some power. Real researchers are very, very few. If they are really coming, I will definitely help. Because I am also a very old man, but I have some knowledge. That knowledge I can impart, provided you take care of cows. I will give you a place in our Goshala, give you 10 cows. You take care of it for the next 10 years and see how best you can make out the computer of Kapila cows inside their brain. They have a special brain, friends. That's why their brain attracts some sweet vibration, and honeybees are always sitting on the head of bull, Kapila bulls. Kapila bulls are full of honeybees. That sweetness is there in the horns of Kapila cows. No other cows in India. Such a beauty. And gold alkali is there inside the body of the Kapila cows. Make use of it. You can extract gold from Kapila's urine, Kapila cow dung, and maybe some honey-like thing from the hood of Kapila. All these experiments possible if you sacrifice yourself for a noble cause. I can show you the way. I can give my life, but I cannot give you a Kapila cow. Unless you sacrifice yourself for a cow, then I will part with our Kapila cow. You can make the experiment. But you have to help the cows. You have to stay with the cow. If you stay with the cow, then only you will understand. If you want to make money, a big businessman, and you appoint some people and do the experiment, that is the modern scientific experiment. No, that is not going to help. You must be a scientist. You must work with the cow. You must develop the Goshala. Then only you will get the real result. Okay, friends, I have spoken a lot on this subject. Subject is Atma Jnana. Whatever I spoke in this, what is Atma Jnana? You answer in my next class, next discussion. Thank you, one and all. Thank you, thank you, thank you.
ಓಂ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಂ ಚರಣಕಮಲದಲ ಓಂ ಗುರು ಶರಣಂ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. 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 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು. ಹೌದು, ಆತ್ಮನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಲೋಚನೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆ ದಾರಿ. ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಬಿರದ ಗುರಿ. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ನಡೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಹೊಂಡ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇನಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗುರು. ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಹೊಂಡವೇ. ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹೊಂಡವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂಥವರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಬರ ಬಾಬರಂಥವರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂಡಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ. ಮರುದಿವಸ ಹೇಳುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಹಣದ ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿದರ್ಶನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರ ಬೆನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆತ್ಮಸ್ಪಂದನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಳಗಿಂದ.
ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಪಂದನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಬರುವುದು. ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೋದದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀನು ಗುಲಾಮ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿನಗೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕು. ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ನುಡಿ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರು ಹೊಂಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನಾನಿಲ್ಲ, ಗುರು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಇದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ. ಈ ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಾನೀಗತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಓ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ, ಚರಣದಾಸ ನಾನು ಮತ್ತು ಚರಣದಾಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಅಂತ, ಆಗೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಕೇಳೋದು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡು ಗುರುವಿಗೆ. ಗುರುವಿನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ಲೈಫ್ ಬಂದರು, 1000 ಲೈಫ್ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗುರುಗಳಿತ್ತರ ಪಡೆದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಬರೇ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಚಾಂಡಾಲರಿಗೆ. ನಾನು ಚಾಂಡಾಲ ಎಂಬ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಚಾಂಡಾಲರೇ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕು. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮುಳುಗುವೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು 10 ಸಲ ಮುಳುಗುವ. ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುಳುಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. 10 ಸಲ ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ. ಇವ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮುಳುಗಿದೆ? ನಾನು 50 ಸಲ ಮುಳುಗಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ನೋಡಿ, ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರಿ? ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 1.5 ಟನ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುಳುಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಂಭಮೇಳದ ನಾನು ಮುಳುಗದಿದ್ರು ಬೇರೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಯೇ ನೀನು ಬದುಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಳೆಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಪ್ಯೂರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ
ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುಗಳ ಪಾಪ. ನೀನು ಗುರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ, ನೀನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಗುರುಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಮತ್ತು ಗುರುವಿಂದು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಗುರು ತಪ್ಪಿದರೂ ನೀನು ತಪ್ಪಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ತಪ್ಪಿದರೂ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುಗಳ ಒಳಗಿಂದ ಆ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಸ್ತೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಈ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಕೊಡು, ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇವರೇ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಬರಲಿ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಎಂಥ ಗುರು, ಕಳ್ಳ ಗುರು ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾನು ಸತ್ಯಸಂಧನ. ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೇ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿನಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಒಳಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳಗೆ, ಇದೆಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮೇನಕೆ. ಆ ಮೇನಕೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣದಿರುವ ನನ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋದಾಗ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರ ನೋಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಆನಂದ ನೋಡು. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುಭವ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೇನಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಮೇನಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಸಾಲದು, ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗ್ತದೆಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಯಾಡ ಆದ ನಂತರ ಬಾ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಾಡು ಕಲಿತಾರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ತದೆ, ಭಜೆಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನನಗೆ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಓದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿಯಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಡ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಹಣ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. IAS ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೊಂದು IAS ಪಾಸಾಗುವ ಮಾಡಿ ಗುರುಜಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ನಾನೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ನಾನೇ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ನೀನು IAS ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗು, ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಸೀಬ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮ IAS ಆಫೀಸರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಡಿ. ಅದ್ಯಾವುದು? ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಪಿಲ ಗೋವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಗೋಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪಿಲ ಗೋಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಕಪಿಲ ಗೋಗಳು. ನಮ್ಮ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಪಿಲ ಗೋಗಳು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಅದು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಮಾತಾಡುವ ದನದಂತಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು IAS. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ IAS ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ IASನ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು IAS ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. IAS ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ IASಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕೂಗಿದ್ಲು, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗೋದು? ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ IASಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಸೆ, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು SP ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ SP, ಕಲೆಕ್ಟರು, ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವೀಸು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಅದರ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಪಿಲ ಗೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 10 ವರ್ಷ. ಹೇಗೂ ನೀನು 90 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕೊಡು. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಗೋವನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗಿರು, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅತಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದ ಜ್ಞಾನ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು.
ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಓದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋವಿನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿತಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದ ಗೋವು ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ 1000 ವರ್ಷ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲದ್ರೆ 500-600 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಅವರಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಅವರ ಕಾಲದ ಆ ಗೋವುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. 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 ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.